for the wart. And then cover it up with a Band-Aid. Then you're going to take this garlic, cover it up with a little saran wrap, keep it in the refrigerator. It's going to last 1 day. Because what you want to do is you want to do 2 applications per day. So you can use the same garlic that you crushed in the morning, and again, just put a couple drops of iodine with it, mix it up, apply it to the same skin tag and wart, and then cover it up with another Band-Aid. So you're just repeating the same thing twice a day. And you're going to do this every day until this skin tag or wart is completely gone. Now, what determines the speed at which it goes away is probably related to your health. You may be a diabetic or pre-diabetic or have very severe insulin resistance, because diabetics or people with blood sugar problems have a higher risk of getting skin tags and warts. And so there's definitely this correlation between insulin resistance and viruses. So as a side note, if you haven't already gone on the ketogenic diet and practice intermittent fasting, I would highly recommend you do that, because those two things are very powerful and can help you in the long run to prevent them from coming back. Now, some people will see a complete disappearance within about 7 hours, but like I said before, it could take some weeks, even up to 6 weeks. But you should see a gradual reduction in the size over time. Now, the garlic that you use when you crush it should last several days. However, we want to make sure that the potency is at its highest level. So I'm going to recommend you use a fresh clove of garlic every single day. And also, when you crush the garlic, it takes about 10 to 15 minutes for the phytochemicals to become activated, but it doesn't really matter because you're going to be putting this material with iodine underneath the Band-Aid, so it'll have a time to absorb into the skin and do its magic. Now, I also recommend that you eat garlic during this process, and you use it in your food. You can get garlic powder as a supplement, and on top of that, start taking zinc. Zinc is also very beneficial for viruses, especially HPV. So I would recommend taking about 50 milligrams of zinc every single day in a blend of trace minerals. If you want more information on that, I put a link down below. But the fact that you have a skin tag and a wart could indicate that your blood sugars are too high. Your A1C might be a little bit higher. You may have insulin resistance. So this is why you should start a ketogenic diet as well as intermittent fasting. I put a real simple to understand playlist of your exact steps right here. Check it out. Для лечения цистита фитолизин. Научные исследования показали, что лекарства в форме суспензии всасываются лучше, чем обычные таблетки. Фитолизин – ответный удар по циститу. A warm welcome to today's talk. It's Monday, the 21st of February. Now, the Prime Minister has just declared that all legal restrictions will end on Thursday for the pandemic. There's still advisory recommendations after that, but the legal restrictions will end on Thursday. Now, at the moment, about 1 in 25 people in the UK are currently infected with SARS coronavirus 2. And because of these easing of legal restrictions, I think we can safely expect those cases to go up for a period of time. I'm also expecting them to go up, in England at least, as a result of the increasing prevalence of Omicron BA2, which is more transmissible. Now, the good thing about ending these restrictions is there'll be more social interactions, therefore more people will be exposed to the virus, therefore more people will develop natural immunity on top of their vaccine-based immunity. The people we're concerned about is people that are completely unvaccinated who are naive to this virus and therefore will still have a level of risk, although in the UK we know that is remarkably small because about 98 or more % of people currently have antibodies. And the other group of people, of course, are the clinically vulnerable, who do remain an area of concern, particularly those with significant immunocompromise. But the problem here is that we have data that people that have been guarding have still been getting breakthrough infections.
So guarding in many people's situations has not been enough to prevent Omicron getting through. So I think everyone's going to be exposed to Omicron in the UK pretty well regardless of what you do. Sooner or later, it's just a case of when. And for me, my third vaccine, I should have checked actually, but it was 2-3 months ago, my third vaccine. So my level of vaccine-induced immunity is declining day by day. So my chances of getting ill and hospitalised with Omicron are less if I catch the virus today than if I catch the virus next week or catch the virus next month. And when I'm naturally exposed, that will boost my immunity. So that's roughly the thinking on this. Now, let's start off with Professor Spiegelhalter, David Spiegelhalter, Cambridge University. Now, Professor Spiegelhalter did hold the, it was a chair called the Public Understanding of Risk, and of course he's one of the leading statisticians in the country. And he's saying this: it's now time to start seeing the risk as similar to those we face from other viruses, which is absolutely true, and hazards we encounter in our lives. So I ride a push bike. That's a pretty dangerous thing to do. Cycling is a very dangerous activity. I ride a motorcycle, also a very dangerous activity, but I accept the risk because both of those things improve my quality of life. So this is sort of in that category. COVID has assumed what is called a dread risk. So this thing called a dread risk. And this means the mental and emotional toil of the pandemic means people overestimate the actual risks. So a lot of people are overestimating the risks now. We've kind of gone into a, not all of us, but some people have gone into kind of a bunker mentality, and we can't keep doing this forever. Well, we can, but life will be pretty boring. David Spiegelhalter, those feelings of dread make it challenging to accept a risk as something normal, to weigh it up in the way we all have to weigh up the inevitable risks of everyday life. So I agree. Now, Her Majesty the Queen is currently infected with COVID, and of course it will be Omicron infection that she has, because that's basically all the infections are Omicron now. Her Majesty is 95, and apparently is suffering from mild cold symptoms and able to carry on with light duties. I do hope I'm able to carry on with light duties when I'm 95. So it's worth remembering ourselves of the main, while we wish Her Majesty the speediest possible recovery, of course, but it is worth remembering, reminding ourselves of the main features here. Now, this isn't bang up to date. These were as of a few weeks ago, but they haven't changed that much. Runny nose, headache, sore throat, fatigue, sneezing, persistent cough. These are the symptoms of the common cold. And we believe that this is what Her Majesty is suffering from, common cold type symptoms, but she has been diagnosed for Omicron. Of course, she's currently isolating as per the current legal guidelines, which don't change till Thursday. Going on, we just have a quick look through hoarse voice, chills or fevers, joint pains, fever, dizziness, brain fog, eyes, altered smell, muscle pains, lower back pain. That's a bit of an unusual one, lower back pain, but quite a few people are reporting that. Tim Spector had that, actually. Swollen glands, chest pain, skip meals, and Tim Spector seems to be quite well recovered now. And we're hoping to talk to Tim Spector, actually, this week on the channel. So, Her Majesty, we wish you all the best if you're watching, which I'm sure you're... well, you may be, who knows? Who knows? Now, let's look at the situation in the UK as a whole. Now, here we have how immunity's changed. This is just a brief graph from mainstream media, but it is based on ONS data, so we'll accept it. And we see that here we have December 2020 and January 2021. So there's no comparison. These are the people with antibodies. So we see it's nearing 100%. It's about 98%.
And of course, I wouldn't expect the antibody levels to go, and it's in all age groups, I wouldn't expect the antibody levels actually to go much beyond 98%, because because it is only tested to a particular threshold, and people that had the infection a year ago will no longer be having antibodies. And what antibodies mean to me, why this is important, is not because they have the antibodies, okay, that's good for a short period of time, but because people have got the antibodies, it means they've been exposed to the vaccine or the antigen, but that means there'll be some sensitisation of memory B and T cells. What I would like to see from the Office for National Statistics is a clear breakdown between those that are unvaccinated and have been exposed to the virus, of which is about 8% of the UK population now, and the rest of the UK population which is vaccinated. That data, simply, I have never seen it. So that's a pity, but there we go. In the past year, basically, everyone's been exposed either to a vaccine antigen or to an actual viral antigen. So this is probably as good a time to release restrictions as any, while people still enjoy protection from their vaccines. Fewer COVID cases are resulting in death. And again, here we see number of deaths for every 1,000 cases. And cases are actually people who the Office for National Statistics estimate contracted COVID 4 weeks prior to the death occurring. Okay, so it's last 28 days. It's not the death certificate data that they normally use. Actually, it could be based on that, I'm not sure. Anyway, we can see it's gone down dramatically. So again, risk of death dramatically reduced. Why is this? Partly it's because Omicron is intrinsically less pathogenic, but mostly, by far mostly, it's because of the immunity that the community has built up. So there you go, a lot of people are overestimating the risk now, according to David Spiegel-Holton. And even people that are immunocompromised, you could argue that they're best getting it 3-4 weeks after their booster dose of vaccine rather than 3-4 months after their booster dose of vaccine. That's my understanding of this. I'm not advising you what to do, it's my understanding of the science as I understand it. So Thursday the 24th, all COVID restrictions will end in England. Legal duty to self-isolate is going to stop free mass testing from April the 1st. Now, a bit more detail on that in a minute. So Mr Johnson, Prime Minister, today is not the day we can declare victory over COVID because this virus is not going away. We are entering into endemicity. He is correct. But it is the day when all efforts of the last 2 years finally enable us to protect ourselves while restoring our liberties and freedom. Yeah, I can agree with that. But there are some other quotes that are more political, so I've skipped those. Omicron with falling cases and hospital admissions, and we could now complete, this is the Prime Minister again, transition back towards normality. That makes sense to me actually. And it's also going to massively improve herd immunity, while retaining contingencies to respond to a COVID resurgence or a new variant should that occur. Okay, so he's not saying this is irrevocable, and there's contingencies in place. Professor Sir Chris Whitty, Chief Medical Officer, the ending of the virus restrictions was a gradual, steady change over a period of time. I'm not sure that it was actually. I think it's all going to be all of a sudden. Although you could argue it's been being eased for some time, okay, as the rates were declining. This is not a sudden, everything stops. I think that's advice rather than a comment on reality. One day someone might analyse the effectiveness of the Chief Medical Officer during this pandemic. The public health advice would be for people with COVID to self-isolate to prevent others catching it. Well, I would have thought everyone is going to catch it, and I would have thought it's better for me to catch it while my immunity is still relatively high after my third booster dose of vaccine. So I'm not quite sure whether the Chief Medical Officer was thinking of me or not there or not. As would be the case for many other highly infectious diseases, okay. Patrick Vallance, Chief Scientific Officer. The virus will continue to evolve over the next couple of years. Yeah, that's true. It will continually evolve. And there is no guarantee that future variants would be less severe than Omicron. That's true,
That's true. But because Omicron is endemic, and if we're talking about guarantees, because Omicron's becoming endemic and people are constantly being reinfected, I would say it's fair to say there is a guarantee that community immunity and herd immunity will be much higher, and the probability of any individual's immunity being much greater. So yes, there's no guarantee that we're not going to get new variants that could be more severe, but I think there is a guarantee we'll have better immune systems to meet it. So I think Sir Patrick there is saying that the glass is half empty rather than half full, but he's welcome to come on the channel and talk about it. From February the 21st, dropping guidance for education and childcare, twice weekly asymptomatic testing. Good, can't keep testing everyone all the time. Thursday the 24th of February, people who tested positive for COVID will no longer be legally required self-isolation. This is the big change from the 23rd of February. No longer a legal requirement. Still advised to stay at home and avoid contact with other people for at least 4 or 5 days is the advice. Routine contact trace will end. So it's kind of going to advisory rather than legal. That seems to be what's happened basically. Fully vaccinated, close contacts and those under age 18 will no longer be legally required to test daily for 7 days. Again, that makes sense. We spend a fortune on testing. And if people don't legally required to self-isolate, then of course if people do self-isolate, all that's going to do is slow down the spread of the virus, which is going to reduce the rate at which community immunity is acquired. It could also mean that people like me get the infection later when more of my immunity is worn off, which would concern me more. From April the 1st, 3 months testing for symptomatic and asymptomatic for general public will end. So 3 months testing to end. There's still going to be targeted testing, which of course is a good thing. And this is the concern. We have to have a high index of suspicion for those that are vulnerable. And antiviral treatments such as Paxlovid can be prescribed for the vulnerable. Monoclonal antibody therapy can still be considered for the more vulnerable. And basically this is going to allow us to focus resources on the most vulnerable and the elderly who are going to become exposed to Omicron. With a combination of the immunity from the vaccines, hopefully recent booster vaccination and early antiviral treatments, we can expect the outcome to be pretty good in most cases. But this does allow for focusing on the most vulnerable, which I'm pleased about. People with COVID symptoms will be asked to exercise personal responsibility when deciding to stay at home. So again, the emphasis here is we're still advising you to isolate, we're just not legally mandating it. Which will just slow things down and mean that more people are going to be exposed a longer time after their booster doses. Guidance on COVID passports will end. Okay, fair enough. So I think we'll probably leave that there for now. The devolved administrations if you're watching in the States, the UK is somewhat balkanised at the moment. We have a little government in Scotland, a little government in Wales and Ireland, and Northern Ireland and stuff. I think they're making decisions on this tomorrow, but they'll probably follow on. But they're free to mandate whatever they want to do. So this is a big step in the move towards endemicity. It's becoming endemic, and to me, this has to be done sooner or later. And personally, I think the judgment is probably about right, and that's not making a political comment. It's just my understanding of where we are in the move to the endemic status. So I think that's pretty good news video, really. Thank you for watching.
Well, I'm delighted to go to welcome Brendan. Thank you very much for coming on. Thanks for having me. I really appreciate it. We appreciate you coming on. You're in Western Australia, and you're great to go to Perth area. Yeah, just really sad. Nice warm part of the world. And just by way of background, you're a pretty fit 34-year-old bloke. I think you're one of these surfer types, aren't you? Yeah, that would be correct. Yeah, definitely in this area you have to be. Sounds great fun. Yeah. Yeah, a little bit of just context on the health. Before this, I used to sauna 5 to 6 days a week for about 2 years, and I would work out 3 to 4 plus days a week and run. So yeah, I had a pretty good fitness schedule. You're basically athletic. I hope so. Yeah. And how? Tell me how your health is today. So today I'm doing pretty good. So we're now on the 22nd of February, aren't we? Yes, so about 3.5 months post. I think that's correct. I only get a few palpitations at night, so like 1 or 2 times a day. It's rare now, and they're very mild. And I have some heart pain or muscle pain in 3 locations. And if I try, so I get it here. I actually get it under my arm, but here, and the worst one is just down there. So it's quite localised left-sided chest pain. Yes, yeah, and those were actually the physicians that sent me to hospital the second time, which was like a month and a half after, because I was having squeezing pains, but I'm skipping forward a bit there. It's that area that is still sore. So that's sore now, but you're kind of pointing to it, so it's a fairly localised area that the pain's coming from. Yeah, they're under, inside the armpit, and these 2 lower regions. Yeah. And what do the palpitations feel like? You kind of an awareness of your heartbeat, or is it an irregularity of heartbeat? You definitely you feel that like hard pump, and it picks up for a second, and then it'll slow right down. And I do have a like a Fitbit thing. I got an Apple Watch now, so I record those myself. And whenever it does happen, I get bad readouts, and then if I wait 10 minutes, I get a good rhythm. But I do know this is only 1 point of contact, so they're not accurate, but it is something. No, but it's that with the clinical features, isn't it, that you're experiencing? Yeah. It's very disconcerting, isn't it, when that happens? You don't quite know what's... Yeah, especially when I probably only had that happen 4 times in my whole life before this. Yeah. I'm used to it now. Well, I know what it is. Yes. I wish I wasn't used to it, but yeah. Indeed. Let's go for a bit of a timeline, Brendan, if you don't mind. So, sure. you had your first Pfizer vaccine. Roughly when was that? 30 days before I had the second one, on November 6th, so it might have been 31 days before. Right, so 30 days. So it's a fairly short time interval. It's about 4 weeks interval. Yeah, and that's when we're told to take the second one. And after the first one, you were fine? Felt nothing. Like, obviously a little prick at the site, but yeah, sure. I forgot that I even had it. Yeah, sure. Absolutely fine. So you just went to normal duties, normal exercise? Yeah, I went to normal sauna the next day. I went back to normal running. Fitness. Yeah. Sure. Yeah. And you had the second one when, roughly? November 6th, I think, is the date. I have to check the paperwork. Right. Yeah. Take us through that day, Brendan, if you don't mind. What time was the vaccine at? It was in the afternoon. It might have been about 2 o'clock. I can't remember. I did actually ask, so you go into the GPs and you sit with the GP first, and then they take you into the nurses, and they ask you the usual questions, any heart issues, allergic reactions, etc., which I was all fine for. I did ask to aspirate the needle, and the GP said, I haven't heard anyone ask that, I'll check with the nurse. And the nurse had a document that was from the Australian government that was highlighted that said it's not necessary and can cause more harm to the person. So I said, does that mean local harm on the site or harm from the vaccine? Because I would have been fine with a little extra pain. Sure. And she just said, this is what the document says. So I said, I'll take your advice. You're the health expert. So we didn't do that. So the health experts are taking the advice from the government? Yes.
Yep, they're just obviously doing their job. We think that which of course you have basically at work. You kind of have to do that. I had exactly the same problem with mine, but that's a separate issue. We believe the policy is wrong, but I wasn't going to argue. I just thought I'd take their advice. Yeah. So at the time it was okay. Yeah. So I had the injection. You have to wait 15 minutes. I felt fine. I have no issues with needles or anything like that. Soreness from a vaccine. I've had vaccines before. This is the new pain. This is different to anything you've experienced before. This is new pain. Yeah. Up around the lungs, but on the back. How bad was it? I mean, how bad was the pain out of 10? Was it sort of manageable or? It was manageable, but I didn't sleep. I was just like, this sucks. Sure. But it was manageable. The next morning, obviously, I was completely zapped. I felt really tired. And I thought it was just because I hadn't slept. So I took the day off from exercising that day. The day after that, I went back to the gym and I hopped on the bike. And within the first minute of me trying to ride, it felt like I'd done about 20 minutes, like flat stick. I was just completely gassed. And I was kind of thinking, what is going on? So I slowed down a bit and I just did 5 minutes, and I usually do 20 as a warm-up. And then I just did some really light knee rehab, but nothing cardio-wise. And because I felt so flat and that was weird, I took another day off exercising. But here's where I made a mistake, which I didn't know was a mistake. The next day I went back to the gym, and being someone who usually pushes through, if you're feeling tired, you go, nah, we're going to get this done. You run through the pain, I did that. I ran through the pain. I did my full cardio, and I did my full upper body as well. And then I had a sauna, which I've had for the last 2 years every day. I was obviously gassed through the whole thing. It was very difficult. Because you're used to pushing yourself. You can kind of run through that, can't you, and force yourself to do it. Yeah. Like, being pretty experienced in the sauna, I know when my max is. And I was tired, but I hadn't hit it. But that night is when things got pretty bad for me. So about the same time when I was having trouble breathing. And then when I went to go to bed, I couldn't lie down because the weight on my chest was too much when I lied down, and it made breathing even harder. My heart rate was really high. I didn't have a monitor at the time. I bought that like a week after. Hours after exercise, your heart rate was still really high. Really high. Like, so if you're young and fit, as you are, your heart rate would probably be about 50 when you go to bed. Yeah, definitely. I think mine was lower than that before. Yeah. I think it was like 540s maybe. Now we're probably talking about 100 or more. Yeah, I'd had a recording of 160 once I got my Fitbit, which was a lot after. That was when I went to hospital December 27th again. So, yeah, it was really high. That's pretty frightening, isn't it? So I was scared, I had left arm pain all the way down, all the way like to my hands. As I said, my chest felt tight. I was having palpitations. It didn't feel like my heart was operating correctly. Like, I'd never felt this before. I should have gone to hospital. Mistake number 2. So you've got the chest and the left arm pain, which is classic. Yeah, I regret not going. Cardiac pain, isn't it? But of course, no one warned you about this. No. I mean, you're not a medical professional. Why should you know about this stuff? No, and now I know too much. Well, indeed. Yeah, absolutely. Yeah. Yeah. So that lasted the whole night. So obviously I had a shocker night. It kind of went away by the morning, and I sort of felt okay. But then this persisted for the next 3 to 4 days, where I just felt completely gassed. My heart rate was super high. I couldn't focus. I was having left arm pains. My chest was heavy. And then I took myself to hospital. It might have been 4 or 5 days after. I can't remember exactly. So you're pretty tough and you kind of hacked through it up till that point. Yeah, but the reason I went to hospital was because I got to the point where I got in my car to go down the coast, and I went, I might have a heart attack. This is concerning. If I'm down the coast
and no one can get to me, I'm in trouble. So that's how concerned I was. So I went to a hospital. I wasn't having major issues at the time. They ran every test they could on me. I did have to wait because I didn't say I was having major issues at the time, but that's on me. So they did an X-ray, an ECG. Is that the one where they put all the things on you? Electrocardiogram, and took my bloods. The only thing was my heart rate was high in there. I think it was around, it might be on the paperwork, 120 or 140 or something. I could have also been nervous in there too. So I was pretty scared at the time. Well, of course. but 120, 140 is normally slightly more than nervousness and anxiety. Yeah. I didn't tell anyone in the hospital that I'd had the vaccine 5 days earlier because I wanted to get treated for my symptoms. Sure. I know you're supposed to. At the end of all the tests, our nurse came in and said, "Is there anything else that you haven't told me?" And I then told her, and she said, "You really should have told us that." And she went and relayed that information as well. She was probably thinking about drugs, things like cocaine could do that, for example. Oh, yeah, they asked me that at the start, and I said no. They also asked me if I had anxiety, and I've never had it in my life. And my answer was, I've never had it in my life. I'm very happy. I don't have a reason to have anxiety. And they never asked me that again, because it was pretty clear I was having problems. Well, I'm so pleased to hear that they treated this as a biological medical issue, not as a psychological issue, as has been reported, as you've probably seen on previous videos. Yes, yeah, and I feel very sorry for those people. Yeah. It's already scary enough. Yes. And then to have that happen is not okay. Yes. So I got sent home and told I was fine because everything came back fine. I don't blame them for that. Well, apart from the fast heart rate, of course. Yeah, but I knew I wasn't. So immediately after that, I tried to book a meeting with my GP at the facility where I was vaccinated, and I couldn't get a meeting for about 4 weeks. So really? I dealt with this for about, I don't have my timeline, about another week and a half. So it was about 10 days, 14 days. And this was non-stop. And it got to a point... So non-stop fast heart rate, non-stop pain? Yeah, non-stop pain, fast heart rate, heavy chest, couldn't breathe properly, obviously couldn't sleep. I'd have to sit up, or most of the time I'd lie down sometimes. I definitely could not lie on my stomach. I've only just been able to start doing that because the pressure would cause kind of jolts, and it would hurt. And I would find myself, if I did go to sleep because I sleep on my stomach, I would actually wake up in the middle of my night with a jolt. I would just go boom, and it would just immediately wake me up. The pain would wake you up, yeah. Yeah. So that was happening for this whole time, and it got to the point where this was a bit tough. It got to the point where I'd written down all my... Musician is the best way to learn, practice, and master. Yeah. Just 2 seconds, John. No, it's no problem. So that's how scared I was about potentially dying. It was getting pretty serious. So at that point, I called my GP and said, I need a meeting immediately. I'll take any cancellation. And I was lucky to get one the next day, which was great. So I went in and I saw a new GP that I'd never seen before, and she was fantastic. I walked in there and I explained all my symptoms. She'd seen the stuff from the ED, and she had on her desk, after I explained my symptoms, this, which is the Australian government's myocarditis, pericarditis, post-COVID vaccine PDF. She had that printed out, and she said, "You're the second person I've seen today, and that's why I have this." And she's the one that got me the referral to the cardiologist. And I got another ECG done, I got bloods done again, and she was very adamant that I had to see the cardiologist, and I can't thank that lady enough for actually
looking after me. That is correct medicine. I'm so pleased that you got that and weren't brushed off with. Yeah. She really brought me a lifeline. And because I've heard from other people that have not had the same experience. So after that, I called. I know you're supposed to wait for the cardiologist to call you, but I called them. I think that was a Friday. I called them first thing Monday to try and book. I called them Tuesday to try and book, and I called them Wednesday. Then finally, I needed to get an echocardiogram before I saw the cardiologist. I finally got to book a echocardiogram, but I had to take a cancellation, which was in a different town. But I said I will travel 3 hours for this. I don't care. I need this ASAP. Because the receptionist said there was no bookings until, so this was in December, there was no bookings till January 22nd because they were fully booked out. And she said to me on the phone, we used to not be able to put these away. So that was another weird thing for me to hear amongst all of this. So the echocardiographer of your conference to work completely flat out. Yeah, so I don't know if that's a coincidence or if it's just what happens this time of year. I'm not a health professional. We were just reporting what they've reported. So I managed to get that echocardiogram, and thankfully that was my first verdict. That came back pretty good, which was very pleasing, and that's when I saw the cardiologist for my first meeting. He asked me to explain all my symptoms the same as I'm explaining to you now. And in that meeting, he actually told me at the end that I had severe pericarditis, but I later found out he'd written down myocarditis on the report. So in that meeting, I was told obviously to not exercise, and my GP also told me to stop exercising, don't do anything. Absolutely. Yeah, which I didn't know about. Why should you? Why should you? Yeah. So I saw the cardiologist, and he said, and I think this timeline for when I'm probably 7 weeks at this point, and I was getting better. So I wasn't scared. Didn't think I was going to die anymore, but I was concerned for the damage that had been done. I wasn't sure what it meant. By the cardiologist? Yes. Yeah, fair enough, yeah. And I wasn't prescribed anything then. So up until this point, the GP said to take 2 ibuprofen a day, twice a day, so I think it was 4. So I'd been taking that. So I'd had no medication up until this point. That was like 2 days before Christmas. So I spent Christmas with the family, felt fine. I had 1 alcoholic beverage, like a little glass, and I don't drink, so I probably had 10 drinks over 2 years. Like, as healthy as you can be. Then Boxing Day, I spent the day out in the sun on a jet ski of my mates, but I drank like 4 of those 1.25 litre bottles of water. That night I felt a little weird. My chest was sore. The next morning I had golf with my family, and after the first hole, my heart rate spiked to 160, and I was having, like, this was a new pain. I was having a squeezing pain that ended in, like, it felt like someone was digging their nails in, and it was in that location I said earlier, and it was at the bottom of my heart. So it was squeezing and gripping, and it was making me wince. So I was pushing this car, and I was going like that when it would happen, and I got really concerned with that. Of course, it's terrifying, yeah. Because I'd just been cleared as well, so my mind was a little freer. I thought I'm going to be okay. So when this happened, I had a bit of a breakdown at this point because I thought I was okay, and I went straight back to hospital because I had one of those incidents last like 30 seconds, and I was very nervous about that. Luckily this time the ED saw me straight away, and I don't know if he was a heart specialist, but he had a special heart sign on his shirt, and he was
brilliant. He spent so much time with me. He printed this thing out again and gave it to me. He explained what was going on. I asked what I should be nervous of as per what is a heart attack. And he said that these pains were probably the pericardial state rubbing against the heart. And that's why I had that tearing feeling. And that I needed to take it easy, and he prescribed me with colchicine, which is a gout medication. It is. I mean, I'm not familiar with it. It's like an anti-inflammatory that's used for gout for years, but it seems to be effective against pericarditis. Yeah, so I'm still on that. I've got to take that for 12 weeks. I'm almost at the end of it, and it prescribed me with 6 ibuprofen, 2 3 times a day. Which is quite reasonable because that's a non-steroidal anti-inflammatory drug, so it does have anti-inflammatory properties. And he gave me another thing for stomach ulcers to battle. To cover that, yes, and I forgot to add that my cardiologist said the same thing that the GP said. He said that he's seeing this much more than reported in young, healthy, fit males. And I just said, that's what I've heard too. Now, you kind of set the medical record, Brendan, and I've read, you can't name your cardiologist, obviously, it's confidential, but I've seen the diagnosis from your cardiologist saying you have myopericarditis post-vaccine. That is your cardiologist's diagnosis. Post-vaccine myopericarditis. I've read that, and give you my word that I've read that. I can show you how to go from zero to mastering the piano. Don't forget to subscribe if you haven't already done so, and make sure to check the notifications bell to never miss a new video. Also, I now offer online piano lessons, so if you're looking for one, there's going to be a link in the description below. So I've done a video quite a few months ago about the best adult method books, and for some reason this one was left out. I don't know why. I don't think I've ever heard of many of the Bastian books because they're not very common in the UK. I've known about the basic kids series, but now that I went into the website, I saw that they have loads and loads of series, different kinds, old and new. Also, some of you were asking me in the comments for my opinion of this book, so I had to do a review of it. So I got this book and I had a good look through, and I had to look through the second one as well. And I have to say it's actually quite a good method, but in this video I'm going to tell you my pros and cons, and I'm also going to quickly page through and show you a rough overview of what you're going to learn from it and how quickly concepts are introduced. So let's start with the book, the series, the structure, and what you can get in it. So as I said, it's for adults, and this is an all-in-one edition. And I'm very happy to see that most of the adult piano books are becoming all-in-one, because you have to realize that theory and technique and sight reading is all part of being a pianist. You can't leave it out, but when it's broken into 4 separate books, especially adults are more likely to just get the lesson book and cut corners here and there and take, a shortcut. But it's not going to be a good result in the long run. And I think the publishers realized that and tried to put everything into one book, so it's an all-rounder and everybody's going to get all the benefits from one book instead of always looking through 4 books and trying to find the matching chapters and so on. Now this course comes in 2 books, as you can see on the back. There is book 1 and book 2, and both of these books are accompanied by CDs if you buy the CD version, and the newer version, the newer edition, has online resources, so you can actually access the music with a code from the book, because obviously no one has a CD player anymore. So 2 books, 1 and 2, and it doesn't really give you any option to progress after book 2.
With the kids editions, you've got quite a wide range of books from level 1 to level 5, and then you've got the new traditions, and then you've got the older beginners, but with the adult it's just 1, 2, and then basically I assume that they think that after book 2 you're ready to just play repertoire, like proper piano pieces. Now you also have a few supplementary editions. You've got 2 Christmas books, and you have classics, you've got religious favorites, you've got solo repertoire, easy classics, and favorite melodies. So as you can see, there's a little bit of everything apart from real pop rock music and jazz, so that's something you'll not find in the supplementary books. Now the course creators claim that this is a classical method, so it's focusing on classical music, but on the website they also state that you're going to learn hymns and spirituals and traditionals and a bit of everything in these books, so it's not strictly classical, but they claim that this is a classical approach and a classical method. Now as you can see, this edition again is comb-bound, which means that the book stays nicely flat when you put it on the piano, which is a must when you get a piano book, especially if you have worksheets, because it's very difficult to use perfect bound books when you want to play from them, as they quite often close in front of you. So that use perfect bound books when you want to play from them, as they quite often close in front of you. So that was about the edition, the structure of the series, and the supplementary books and the available resources. Now let's have a look inside the book and let's see what we find inside. The book has 8 chapters and it's 160 pages. So quite a thick book, it has a lot of information. I would say that this is kind of a medium-paced book, medium to fast-paced. Now if I have to compare it to the other 2 most popular books, Piano Adventures and Alfred's Basic Piano Course, then I would say it's kind of in between the 2. It follows the same kind of ideas as Piano Adventures and lays out the concepts in a similar way, and the repertoire is quite similar to Piano Adventures, but it puts a huge emphasis on chords and playing chords, understanding chords, and that makes it more like the Alfred method, which again is very chordal based in the left hand. Having said that this is a classical method, actually I think that 80% of the repertoire is traditional songs, spirituals, and made up little tunes. It's very few actual classical pieces that you'll find in the first book, and I do understand that it's very difficult to play real classical music at this level, especially at the very beginning stages, but if you look at the classic piano course or the Piano Adventures, they incorporate slightly more classical pieces in their repertoire inside the book. So I just wanted to mention that because they claim that this is a classical method, but I feel like it's more spiritual, traditional, and kind of everyday songs as opposed to a proper classical method. The way the book is laid out, again, is more like a mixture between traditional church and classical playing. It's not a traditional classical approach in the sense that there is so much emphasis placed on chords that you would never find something like that in a proper classical approach, and that's why I said it's kind of in between Piano Adventures and Alfred's method. Now, I want to mention some of my favorite things about this book, and then I will mention some of the things that I found were missing or not so great. So the first thing is that this book contains a lot of worksheets, so it's supposed to be theory as well, and I will show you an example here. So that's the worksheet. You can see there's a lot to fill in. The worksheets are focusing mostly on intervals and chords and note recognition and some rhythms, so it doesn't go too much into like writing scales and dynamics and other aspects of music theory. It focuses mostly on recognizing notes and chords, but you will find a lot of worksheets in this book, unlike in Piano Adventures or Alfred, which has very limited worksheets compared to this one. So from the music theory aspect and worksheet aspect, I think this one is the best from the 3. I think the layout of the book is very it's nicely laid out, it's spacious, it's not too crowded, it's not too small, and all the important Я никто, я не пью вообще никто, у меня 0, нету денег у меня вообще, 0 прибыль. Concepts in the book, so it's actually a really good book for learning by yourself. The book is quite comprehensive, it introduces concepts in a nice вот как вот объяснишь, что-то непонятного. Вы кто? Я дирижер, но безработный. Я кто? Ну, артист хора безработный, наверное. Пианист просто порошочник. Пианист понарошку, да.
Пианист это тот, кто играет, и деньги за это получает. Что непонятно это? Если денег, в чем подвох тогда? Что ты за пианист тогда, что деньги? Что ты за поэт, которого никто не читает? Что ты написать? А, тебя в будущем будут читать? Да не надо это все загонять, да, вранье, да. Так надо жизнь жить, потому что, а не на завтра все откладывать, никакого, тем более, да. Это обман такой, если ложь это, потому что надо прямо сегодня продаваться. Значит, плохая поэзия у тебя, значит, ты не знаешь общества, значит, ты брезгуля, не работаешь над собой, значит, ты неблагородный человек. Да, ты людей не уважаешь, если да, долгий разговор, здесь негде ошибиться даже, понимаешь? Заполни своими, я откуда знаю твои какашки там. Да, надо прямо сегодня продаваться за деньги, вот это понимаешь, да? Ну, по-своему скажи, делай, чтобы быть специалистом, да. Не визави, не визави, не визави. Жить-то можно, это говорю тебе все замечательно. Не то, что можно, а куда денешься? Ну, первое тебе... не все другое. Challenges. If I compare this book to the first book of A Dozen a Day, which is just a very simple kids technique book, you're going to find far more about technique in that book than in this book. And it does introduce staccato, it does introduce chords, it gives you some pictures and hand shapes and so on. But apart from 2 finger exercises, one by Haydn, and there's another one, I think made up one in the later chapters, it's very limited what you're going to do regarding technique, so you need to supplement the book either with A Dozen a Day, Churning, Haydn, or some other exercises to make sure that those fingers really develop independence and your fingers are equally trained. Another thing that was missing is scales and arpeggios. The C major scale doesn't appear until the very end of the book, and by that time you're actually playing quite complicated songs. And I feel that one scale should be learned at least by the middle of a beginner book, because you have to start practicing the full crossings, you have to start practicing even playing in a sequence, and some broken chords or arpeggios would be very useful as well. Now the C major comes in the very last chapter of the book, and you're going to learn a small broken chord, but not actual arpeggios. So that's something that I'm missing from the book, and I think it could be included much earlier on, but it's just one of those things. So these were just a couple of loans about the book, and thanks to the
or watch out for if you're deciding between this and other piano methods. Now let's start going through from chapter 1 and see what we find. The very first page, you'll see this little introduction to piano playing, hand shapes, keyboard geography, how to find notes, black notes, white notes, and so on. And on the next page, you'll see the notes and moving on with the basic rhythms and the worksheet. And after that, we start playing songs in 5-fingered positions, and it's just pre-notation. A couple of kind of spirituals and 2 little classical tunes. Just on the next page, when we come and play 3 notes, it throws in full chords and play them in sequence and count as well. So again, I think this is completely unnecessary, but it's in the book. On the next page in chapter 2, it introduces musical notation, and you start learning about the stave, the notes, pitches, and rhythms. So it's only like 5 pages before you get into that. On the next page, we start learning about rests, and then the first bits of intervals are coming. We learn about the step, harmonic melodic interval of a second, and here's a little practice to practice recognizing seconds or steps. On the next page, you start learning about skips and tied notes and dynamic signs and slur and the 3rd, 4th and 5th interval. So this is all in chapter 2. There's a lot going on in chapter 2. Then you get a little classical piece, the Bridal March by Wagner. Now as you can see, the sheet music is really well laid out. It's big fonts, and you always get the starting note in the main part. You're supposed to focus on reading the intervals and the patterns. So it's really, really good for sight reading. Then you get the chimes, the big band, then you start harmonizing the melodies. So on the next page you start playing melodies against chords. So again, this comes really early on in Piano Adventures. This would be much later on. Then again, lots of spiritual songs, a couple of etudes. You're learning about the chords in C major and how to switch between them. A really good warm-up for it. Row your boat. You'll find quite a few kind of nursery rhymes and childish little songs. Simple gifts, the upbeat, combined, spiritual, and moving to the F chord, fanfare, and another song is a jolly good fellow. When the saints go marching in, here you start learning about the accidentals, flats, sharps, and naturals. Now in chapter 4, it says reading in middle C. So this book kind of breaks down into chapters. First you play in middle C position, then G position, then F position. I wouldn't call this a fixed position book because it moves away from the C position very quickly, but I think it's good to kind of get used to one position before you move on. I know many other methods jump around very quickly and try to not keep you in one position, but as a beginner you need kind of a home, somewhere to go back, somewhere to feel comfortable before you move away from it. That's just my opinion. Here we've got again quite a few traditional songs, Yankee Doodle, Down in the Valley. Then we go to the quavers, so 8th notes. Again, they come in quite early, which is really good because some books wait a very long time before they introduce them, and they're quite essential for playing songs. And then we've got a little classical piece, Minuet in G by Bach. Then we've got Surprise Symphony by Haydn, and we learn about articulation, staccato, and legato as well. And here is a little technique, which actually, the good thing about the technique pieces is that they give you some kind of suggestions and explanation on what you're supposed to do in those pieces. Lots of worksheets again, and chapter 5 moves into reading in the G position. So the exact same thing, but trying to look at intervals in the G position, and forcing to learn about the primary chords in G. So chord 1, chord 5, the inversions of the chords. You get a little Bach piece here again, musette. Now one thing that happens here, which is very important, is legato against staccato. Very important skill to be able to play different things, to develop independence between the hands and the fingers. And then you get another chord etude. You've got so many chord studies, like every time you learn a new chord, there is a new little study to practice the chords. And that's why I said it places so much emphasis on chords that by the end of this book you're going to be a master of chords and how to play simple triads and inversions. Then Hush My Little Baby, again warming up, lightly row, scales above, another chord etude for the C chord, Sunset, Lavender's Blue, Oh Susanna. So it's basically just folk song traditionals and some spirituals.
crotchet or does his quarter note, and some rest. Angels, we have heard him high. The peace signs, the signs, Dal Segno, Alfine, Coda signs, America, Good Morning, and here is the first finger exercise by Schmidt. So it is a little finger exercise, a technical challenge, but this is on page 97. So you have to go through 100 pages to start playing your first finger exercise. Usually when I start teaching anybody, before they even start reading any notes on the sheet music or in the book, I teach them one simple finger exercise that can get their fingers to move without reading music, because it's a really important skill to be able to play without spending hours and hours on learning notes. And this book waits 100 pages before it gives you the first finger exercise. Moving on, next chapter we're reading in F major. Again, lots of etudes, chord etude, another prelude, which is basically just broken chords and chords, jingle bells, warm up, and here you get the first blues, 12-bar blues. You learn about the 12-bar blues, and then it's just 2 full chapters about blues songs. So you can see again that this is not a classical approach, because classical books never talk about blues. It's just not in the classical repertoire. Then you get some boogie, and then they throw in randomly the blues into a blues chapter. Then you get another blues song, and here is another little technical piece. Blues, 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 lots of songs just focusing on the chords and the chord progressions in blues. And then you finally get your scales, chords, and inversions in the final chapter. So it's going to teach you how to play scales, how to play chords, and how to invert chords into first inversion, second inversion, how to recognize them. You get Hallelujah Chorus, Autumn Fest, Country Gardens, Interlude, and you get the A minor scale, the relative minor scale, a little prelude in A minor. So you can see that the pieces are getting quite complex, both rhythmically and harmonically. That's the kind of difficulty you get towards the end of the book, a mixture of melody and chords, but mostly it's going to be chords in the left hand and melody in the right hand. Not as much as the Alfred book, but very close to that. The Entertainer cannot be missed from any piano book. The first proper kind of upbeat piece, and this is not an easy version of it, so it's going to sound quite nice. Amazing Grace, you have a finger extension studied by Hannon, and then you have a proper classical piece, Furelise, in the original form. It's a challenge piece, but again, it's almost at the end of the book. Then you get some more worksheets about intervals, and the end of the book, Music Dictionary. So as you can see, there's a lot in it, but it's mostly spirituals, traditionals, and a lot of worksheets revolving around chords and intervals and reading intervals. So if you want a proper classical method, this book is not for you. There are other methods, the Piano Adventures one or the classic adult method, which is extremely fast-paced. Those two would be more classical approaches. I would still say that this is kind of, I won't call it a pop approach, but it definitely prepares you more for pop music than classical music, because you play so many chords in the left hand and very little classical music, you know, shaping the melody with your hand and playing double voicing. Doesn't even appear as a double voice in the entire book. So these are the things that are good in the book, and some of the things that are missing. I hope this review gave you a little bit of an insight into this method. Right, this is the end. Thank you very much for watching. If you have any questions, leave them in the comments. As always, subscribe for more. Нифига себе.
Сотрудники для тех, кто развивает бизнес. Для тех, кому важна скорость найма. Купленный гигабайт ждет удвоения. А цена остается без изменений. Вы покупаете, мы удваиваем. Добро пожаловать в мир, где легко выбрать подарок своему единственному. Ага. И всем остальным моим мужчинам. И получить кэшбэк 10%. Тогда подарки получат все. Мой защитник, мои космонавты и мой герой. А себе наушники для медитации. За кэшбэк. Кэшбэк 10% за покупки на Озон по карте МИР. Регистрируйся на приветмир.ру. Мир крутится вокруг тебя. И очень выгодно крутится. Работа на работа.ру. Скачай приложение. Эта реклама длится 20 секунд. Но чтобы рассказать о кредите наличный, по ставке 5,9% в банке Home Credit достаточно 10. Поэтому в оставшееся время послушаем тишину. Банк Home Credit. Забота в каждом моменте. Мечтаете о квартире, чтобы петь в душе? Мы вас понимаем. И к 8 марта разыграем квартиры по 8 миллионов в жилищной лотерее, чтобы вы занимались тем, что вам нравится. Ну смотри, не крепостная же. Квартиру можно перепродать и купить в другом городе. Или в лотерейном киоске. Нельзя, что ли? Каждый второй билет. Открой дверь в свою мечту. А кто сказал, что нельзя, что нельзя? У тебя мозги есть? А, боишься? Ты мужчина же, боишься? Колебания курсов – это возможность. Скачайте приложение и покупайте валюту по биржевому курсу. А, ну представь, что ты в Донбассе. А значит, хороший композитор, наверное. БКС, а не банка. Это даже не важно. Там бомбят как бы, да? Ну, например, или просто проблема, короче. Что будешь делать? Сумасшедший просто. Ну, меня не касается. Ну, нет, это имеет в виду, да. А, бесплатно надо, чтобы работать. Ну, наоборот, не надо. А в России не пускают никто. Ну, какая нахер разница? А на Украину надо ехать. Понимаешь? Ну, на Украину, да. Да мне, ну, как бы, черт его знает, ну, наверное. А чего не отчепить? Ну, меня не касается. Не об этом, собственно, речь. Ну да, это решение как бы. А подожди, а другие варианты что, таких нет, что ли, на снимке? Ну да, что-то. Ну да. Нет, ну на тебя спину больше. Так тебе просто лень, ты просто лентяй, вот так и говори. А ты проживи свою нормальную несчастную. Ну и не спрашивай тогда, откуда у тебя все. Наоборот, да, преступность общества, при обществе.
Смотри, все очень просто же на самом деле. Ну, то есть, если ты в России живешь, то ты часть местного сообщества, то есть ты получаешь все блага цивилизации, да, через от государства, которое держится на военной силе, типа того, да. То есть, и поэтому ты можешь быть посредственным специалистом, бла-бла. Это не суть разговора. Я к тому, что ты станешь перед выбором, тебе либо трудиться, там, где действительно надо трудиться, где ты один на один без всяких этих, да, либо, ну да, просто либо воевать со всем остальным миром, который не хочет, чтобы как бы, не то, что не хочет, он как-то, ну, фиг знает, а что-то реакция, ну, он понял. Не касается это. Да. Ну, ничего страшного нет. Да, типа того. На халяву все время, да, да. Ну, типа того, он дополнил уже все. Да. Изобретение украинского вундеркинда. Майдан, часть украинского названия Площади Независимости в Киеве, стал именем нарицательным для всех цветных революций на постсоветском пространстве. Да и цветными их стали называть после того, как в 2004-м на Украине победила помаранчевая революция. Оранжевая она из-за того, что вся предвыборная символика кандидата от Западной Украины Виктора Ющенко была выполнена в этом цвете. Оранжевые шарфы, оранжевые ленточки на женских сумках и ветках деревьев, оранжевые галстуки политиков и журналистов. Все это превратилось в символы протеста против проигрыша Виктора Ющенко его конкуренту Виктору Януковичу. Почему первая революция на Майдане помаранчевая украинского языка и оранжевый, и потому что помаранч это апельсин по-польски, который, конечно же, помаранчевый полонизм, заимствование из польского. Как цветовое определение широко употребляется на Западной Украине. На первый Майдан сторонников Ющенко свозили из Львова, Тернополя и многих других городов. Трудно сказать, кто первым употребил помаранчевый вместо литературного «жовто-горячий», но в том, что он был выходец из Западной Украины, сомневаться не приходится. В ноябре-декабре 2004-го на оранжевом Майдане сторонники Ющенко угощали друг друга помаранчевой. Хотя в украинском языке апельсин – це апельсин. Всякая революция требует своих символов и рождает свой новояз. Майдан 2004-го называли на Украине мирной революцией. Но это скорее был госпереворот, который просто не дошел до фазы кровопролития. Следующий Майдан в 2014-м без жертв уже обойтись не мог. О том, как устроена технология майданного переворота и почему она для стран постсоветского пространства в сюжете Ольги Моховой. В 2013-м, а затем в 2014-м цвета протеста и символы уже были другие. Евросоюза. И отдельный символ, так и не наряженная главная елка страны, с монтажа которой формально мирный протест и перерос в кровавое противостояние. При этом оба украинских майдана начались с экономического подъема в стране. Очень высокий темп экономического роста. 2014 год это было восстановление после кризиса 8 Предпосылки, они были, скорее всего, внутриполитические. Это такие, знаете, проблемы, которые многие годы игнорировались, которые многие годы гуманитарная сфера. Когда в 2004 Киева стал вдруг оранжевым, не придали этому особого значения, во всяком случае, не ожидали кардинальных перемен. До этого Украина уже пережила студенческие протесты за независимость, так называемую революцию на граните, и акцию начала 2000-х. Причиной Украины бескучной фактически была попытка раскачать Украину между Россией и Америкой. По большому счету нас, как страну, выталкивали с рынка вооружения мирового, ну и, соответственно, шла дискредитация власти. Именно эту акцию позднее назовут генеральной репетицией первого Майдана. Как и в 2004-м, так и спустя 10 лет протесты украинцев не были в полной мере всеукраинскими. Их движущими силами стали центр и запад страны. Согласно опросам, проведенным
протесты и столько же их неодобряемых. В декабре 13-го соотношение сторонников и противников Евромайдана было схожим. По данным социологической группы рейтинг 42 и 36% соответственно. Украина гордилась тем, что не было потрясений, не было Приднестровья, не было ситуации в Грузии и так далее. Но, к сожалению, вот этот слом произошел. И я считаю, что по большому счету вот эта доминанта, я сказал, не условно пассионарного меньшинства, понимаете, но это разрушители пришли однозначно. В основе любого протеста лежит поиск справедливости, социальной или экономической. Оба украинских Майдана не стали тут исключением. В первом случае активисты апеллировали к народной неудовлетворенности результатами президентских выборов. Во втором – к желанию значительного большинства украинцев видеть страну в Евросоюзе. Соглашение об ассоциации с ЕС, от подписания которого так опрометчиво отказался президент Янукович, вовсе не означало вступление в ЕС, но сыграли на подмене понятий. Экономика, чтобы была нормальная, понимаешь? Чтобы была нормальная экономика. Януковича внутри, скажем так, устроили дворцовый переворот и договорились, что они хотят, они готовы, скажем так, быть в прозападном векторе, неприкосновенность к их, скажем так, наворованной собственности. Если в 2004-м нашли возможность договориться между собой и компромиссом стало изменение Конституции, то в 2014 году о компромиссах уже речь не шла. Сработал принцип «горе побежденным». Конечно, там присутствуют и определенные сословные противоречия, присутствуют определенные элитарные противоречия, против сломать эти порядки для того, чтобы обеспечить определенные социальные лифты, но в основе все-таки лежат именно технологии, которые продуцируются за рубежом. В разгар оранжевой революции в администрации США признали, что с 2002 года выделили украинским организациям, поддерживающим демократию в стране, $65 миллионов. В 2014-м западные политики не только выступали на сцене Майдана, а помощник секретаря Госдепа США раздавала сэндвичи участникам акции. По сути, они легитимизировали власть, которая пришла на волне этих протестов. Это основной донор и основной заказчик этих процессов с Западом, с Соединенными Штатами Америки, с представителями Евросоюза, постоянно консультировались, их фактически приглашали для того, чтобы осветить этот процесс, это действие. И они, в принципе, выступали в роли своеобразного арбитра в этих процессах. Если бы не приезжали представители западных элит, то я думаю, что сам протест мог бы захлебнуться. Ни одной выбитой оконной рамы, ни одного сожженного автомобиля и, главное, ни одной жертвы. Таким был первый украинский Майдан. В 2014-м на Евромайдане... Владимир Путин возложил сегодня венок к могиле неизвестного солдата. Президент почтил память павших воинов в честь Дня защитника Отечества. Мы предлагаем вам кадры этой церемонии. Индия, спокойствие, мы хотим спокоя, видишь? Да. Не получается так, не бывает, не получается. Либо работаешь, либо подчиняешься. Либо авось, либо везде, либо ничего не делаешь. Пожинаешь плоды ничего не делания. Недоумчество. Ну, хотя бы ладно, ничего не делал. Внешне что-то делаешь, а мозги не работают. Мозги халявщика. Да, понял ты. Да, о, сам себя не обманешь, все равно, да. Совесть ты, да. Если ты... И 104 участника протеста и 17 правоохранителей. Почти 2500 людей признаны пострадавшими. Маховик насилия целенаправленно раскручивался как извне, большинство погибших были убиты снайперами, так и внутри протестного движения. Уже тогда появились под лидом националистов, появились такие бритоголовые мальчики в наколках. Они организованно появлялись в первых рядах протестующих, выходили за пределы первого ряда, стреляли, либо совершали провокации по отношению к правоохранительным
После этого они отступали обратно, растворялись в толпе. В результате, в ответ действия полиции, ответные, они приводили к насилию. После тех событий беда и война прочно вошли в дом украинцев. Оба Майдана закончились фактической победой протестующих. Но осталась ли при этом в выигрыше вся страна? Большой вопрос. Ольга Мохова, Анастасия Попова, Валерий Савельев. Типичная Украина. О том, насколько украинские Майданы универсальная технология госпереворота для постсоветского пространства, мы поговорим с нашим постоянным экспертом Александром Васильевым. Саша, здравствуйте. Добрый день. Саша, после Майдана, оранжевого Майдана, помаранчевого, цветная революция стала таким устойчивым определением для госпереворотов на постсоветском пространстве, для попыток госпереворотов. А вот с твоей точки зрения, сколько в этих украинских Майданов типичного, технологичного, и что у них было уникального? О том, что их объединяет, да, много сказано, да, часто упоминают такого американца Джина Шарпа, который написал соответствующие методички, как принято говорить. Конечно, это не все так прямолинейно, но суть примерно такова. Главное, это технология России в смене власти. Шарп считал, в общем, справедливо, что любое силовое прямое противостояние с государством, оно, конечно, оказывается не в пользу протестующих. Государство всегда сильнее. Поэтому нужно некую свою слабость обратить в силу, и вместо того, чтобы кидать камень в полицейского, ему нужно подарить цветочек. И дальше этому всему влияет деморализовать. Да, этим нехитрым приемом, таким действительно технологичным, им обучали молодых людей, студенческую молодежь в, так сказать, специальных лагерях, специальные игровые программы. Все это очень сильно стандартизировано, а главное, что это еще имело такой эффект домино. То есть люди, которые провернули в Сербии, потом учили грузинскую молодежь, грузинская молодежь потом учила украинскую вместе с сербами и так далее. Вот, то есть, а украинская даже пыталась учить и Россию. То есть мы, да, мы говорим о неком экспорте этих цветных революций, а экспортировать можно именно технологии. То есть вот это внешняя форма, да, когда делается акцент на каком-то цвете одном, на каком-то лозунге, на каких-то таких технологиях, которые объединяют толпу, делают ее единым, управляемым целым. Плацдарм, который обязательно называют, да, Майдан, да, нужно некий фокус приложения своих усилий сформировать территориально, локус, да. То есть вот эти вещи, они носят такой повторяемый характер, но на Украине все это, конечно, накладывается на глубокую местную специфику. Я бы выделил два основных момента. Во-первых, это то, что на Украине недаром дважды произошли подобные события, потому что я такое жаргонное словечко употреблю «зашло». На Украине, в принципе, культивируется некая такая апология станчества, там, казаки, восставали, да, там, значит, на Западной Украине бандеровцы, повстанцы. Постоянно бунтарский, то есть некий бунтарский дух, что это хорошо, правильно, вообще национальная черта. То есть это культивируется, да, вот. Поэтому Майданы называли «Це нова Січ», да, это «Новая Січ», или там, например, высказывание там «Це нова упа», значит, когда глядя там на горящий кострами Майдан. УПА — это украинская повстанческая армия, да, то есть вот Второй мировой. Да, то есть вот эти ассоциации, они как бы возникают стихийно. И вторая очень важная особенность, которая отличает эти события от многих других. На Украине объективно существует цивилизационный разлом, да, вот между, обычно говорят о трех частях Украины: западной, да, там центральной, вот Малороссии, западной с ядром в Галиции, и юго-восток или историческая Новороссия. И в массе своей населения, то есть симпатики этих революций, они есть и там, и там, и там. Так же, как и симпатики власти, которую свергают, есть и там, и там, и там. Но очень разное процентное соотношение. И вот получается, что эти технологии, они актуализировали вот этот раскол каждый раз. И потому такой драматизм во многом эти события и приобрели. Майдан 2004 года называли на Украине бунтом миллионеров против миллиардеров. Что это значит и насколько вообще для цветной революции характерен такой внутриэлитный конфликт? Ну, вообще вот эта формулировка, ее само возникновение очень интересно. Во-первых, до сих пор точно копирайт неизвестен, потому что есть такой западный эксперт Андрей Скостан, который считается одним из изобретателей этого термина. Есть некие украинские политологи, достаточно авторитетные интеллектуалы, которые они говорят, что впервые употребили. Но для нас это не так важно. А важно
что вот за эту формулировку это просто есть в Вашингтон-Пост, да, это просто как газета «Правда» Вашингтонского обкома. Вашингтон-Пост была тогда, в 2005 году, статья с этой формулой прям в заголовке «Бунт миллионеров против миллиардеров», а самое смешное, что заголовок этой статьи был «Урок для Владимира Путина». Ну как же, да, вот без Владимира Путина. И эта постановка вопроса, она такая очень, ну это как бы версия во многом американская, да, что это не мы там устроили цветную революцию, а там такая была логика, что вот украинские миллиардеры, эти олигархи, они создают коррумпированный режим, при котором неуютно среднему бизнесу. Честному и справедливому в белых одеждах. Да, этот средний бизнес начинает инвестировать в оппозицию, и потом оппозиция в результате революции приходит к власти. Да, то есть это красиво. С другой стороны, конечно, нельзя сказать, что это абсолютно умозрительная конструкция, потому что есть объективно вот набор персональных миллиардеров, которых попытались подвинуть. И есть люди, как, например, Петр Порошенко, когда он вышел на... Который был миллионером в свое время, да, на сцену первого Майдана. Стал совершенно верно. То есть вот прям Порошенко, это, хотя таких людей не он один, да, но это просто наиболее яркая фигура. То есть люди, которые вышли на сцену первого Майдана, имея какие-то бизнес-активы и капиталы, и сделав эту, так сказать, ставку, инвестицию, и потом выросли в один ряд с действительно монстрами, там, типа того же Ахметова, Пинчука и так далее. То есть, безусловно, без внутриэлитного раскола такого рода революций и исторические революции нам известны, в них всегда обязательно присутствует этот элемент внутриэлитного раскола. Сейчас все больше обсуждаются перспективы третьего Майдана. С твоей точки зрения, возможен ли сегодня третий Майдан на Украине и будет ли он похожим на вот те два предыдущих? Ну, конечно, прогнозы всегда очень неблагодарное занятие, но попробуем, так сказать, вступить на этот скользкий путь. Сейчас на Украине вот этот градус насилия внутри общества, его милитаризация, то есть огромное количество людей, прошедших войну, порог ценности человеческой жизни, наличие банального количества стволов на руках у населения, они говорят, все эти факторы говорят о том, что в случае вот такого массового возмущения, которое может быть какими-то элитами инициировано для смены власти, уже обнимашечками с полицейскими, цветочками, цветными ленточками не отделаться. Да? Все это то есть это сразу же будет госпереворот, это сразу Майдан. В прямом смысле госпереворот, соответственно, его легитимность, даже внешняя, будет очень сильно под большим вопросом, а тем акторам, которые всегда стоят за такими революциями, вот, в том числе вот этим элитам, которые вот в разные коалиции друг против друга вступают, им, конечно, хотелось бы всегда все-таки, чтобы было максимально благообразно, чтобы новая власть получила признание. Поэтому этот сдерживающий фактор, все понимают, что реально понимают даже самые безответственные украинские политики, что еще раз пустив, так сказать, вот этого красного петуха, можно просто потерять полностью контроль над ситуацией. Спасибо, Саша, за интересный рассказ. Він врятував світ від холери та чумы. Он спас мир от холеры и чумы. Эти слова написаны на бюсте, который установлен возле здания Бердянского педагогического института. Так здесь увековечили память Владимира Хавкина, человека, который создал вакцины от этих страшных болезней. Его метод убитых клеток холерного вибриона до сих пор лежит в основе изготовления препаратов для борьбы с этой заразой. Вакцину, остановившую чуму, в начале прошлого века называли просто лимфа Хавкина. Уже более 100 лет в индийском городе Мумбаи работает институт Хавкина, в котором продолжают изучать иммунитет человека. Владимир Хавкин родился в Одессе в середине 19 века в ортодоксальной еврейской семье. Детство и юность прошли в Бердянске. Затем он поступил на естественный факультет Новороссийского университета в Одессе и стал любимым учеником великого микробиолога Ильи Мечникова. Вслед за своим учителем Владимир Хавкин переезжает в Пастеровский университет в Париже, главный в то время центр по созданию вакцин. В 1892 он первым в мире разработал и испытал на себе вакцину от холеры. В массовом порядке ее применяют в Индии, где экспедиция Хавкина за 2 года вакцинировала 40 тысяч человек. В конце 19 века в колониальной Индии, где к европейцам относились с подозрением, это огромная цифра привитых. Массовая вакцинация позволила остановить распространение холеры.
эффективность таких действий еще на 100 лет раньше прекрасно понимала императрица Екатерина Великая. Она не только сама привилась от оспы, но и распорядилась привить жителей тогдашней Малороссии. О том, как это было, Анна Ефимова. Лондон, декабрь 2021-го. С молотка престижного аукционного дома МакДугалс почти за 1 000 000 фунтов стерлингов уходит необычный исторический лот. Портрет императрицы Екатерины II, кисти Дмитрия Левицкого и собственноручно написанное государыней владычице письмо, где она распоряжается провести массовую вакцинацию от оспы на территории Малороссии. Адресовано письмо графу Румянцеву, на тот момент генерал-губернатору региона. Прикажите на первый случай при каждом губернском городе, где нет излишних монастырских подворий или же упраздненных небольших монастырей, построить самое малое число построек, звание времени, таковы и не в состоянии Датируется 20 апреля. Она ведь заболела и на протяжении 2 недель не показывает свой покой. Осенью материал для 39-летней Екатерины Великой взяли из 6-летнего христианского мальчика Саши Маркова. Тоже в награду новопожалован дворянский титул и новая фамилия Антошкиным. Смерть императрицы и ее сына из живой вакцины приблизит 140 дворян. А спустя некоторое время Малороссия станет одним из пилотных регионов, где оспопрививание будет поручено проводить на государственном уровне. Интерес и внимание Екатерины именно к малороссийским территориям был вызван теми глобальными реформами, которые там в этот момент проводились. Прежде всего, это ликвидация гетманского правления, гетманской структуры, и поэтому вот на волне вот этого недовольства очень тяжелых реформ видимо, Екатерина решила обратить особое внимание Императрица распоряжается о выделении денег, формировании штатного расписания врачей и о надбавках за их работу. Кроме того, по приказу Екатерины на территории Малороссии разворачивают отдельно стоящие посты идентифицированных. На случай, если подвода монастырей окажется недостаточно. На самом деле мы не знаем, осуществилась вакцинация при жизни Екатерины II. Дело в том, что буквально через 3 месяца после этого письма начинается русско-турецкая война, которая продолжалась на количество лет. И, соответственно, уже ни до какой вакцинации руки не доходили. Прививочную кампанию императрица распоряжается начинать не методами принуждения, а агитацией и пропагандой. Был поставлен балет «Побежденное предрассуждение», где массово распространялись лубочные картинки. Например, на это изображен
Матушка, Россия в то время, на территории нынешней наиболее консервативных районов Российской империи и сопротивлялась достаточно активно. Декрет же об обязательной вакцинации государыня-матушка решилась ввести лишь незадолго до своей смерти в 1796 году. Однако, как бы сказали сейчас, доля вакцинированных в масштабах страны по-прежнему оставляла желать лучшего, хотя к этому моменту распространение получил уже другой, куда более безопасный метод прививания коровьей оспой. В России вакцинация по так называемому методу Jenner, именно этот английский ученый впервые предложил прививаться коровьей оспой, была начата в октябре 1801 года. А воспитательный дом, построенный в свое время Екатериной Великой в Москве для детей-сирот, стал главным оспопрививательным центром того времени. И все же многие люди в силу суеверий по-прежнему сопротивляются. Прибор простой в эксплуатации и, как говорят, очень доступный по цене. Это все, что мы хотели рассказать сегодня. С вами был Кирилл Вышинский. Хай, счастливо. Решение о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик не просто отвечает текущим вызовам, а соответствует дыханию истории. Так считают эксперты и политологи. И в своей речи Владимир Путин привел некоторые исторические факты, о которых незалежные мы забыли. Наталья Соловьева погрузилась в вопросы украинской государственности. История России преемственная, непрерывная, и Украина в таком контексте действительно не просто соседняя страна. Владимир Путин напомнил общеизвестные факты, но сфокусировался на важных деталях. 56 минут, которые всему миру заявили об исключительности происходящего. И тем, кто в этот момент прильнул к экрану, было понятно, происходит судьбоносное событие в глобальной политике. Речь Путина обращена и на внутренний контур, и на внешний. Речь Путина – это популярнейшее объяснение очень сложных исторических вопросов. Мне кажется, что вчерашнее даже выступление Путина во многом затмило его знаменитое уже выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что в Мюнхене Путин обращался к западным политикам, но не в коня корм оказался. А вчера Владимир Владимирович объяснял все гражданам России и гражданам Украины. Лечением исторической амнезии речь президента назвал епископ Зеленоградский Савва. В РПЦ считают, что обращение Путина к гражданам вернуло полноту восприятия истории России. Важнее всего в дальней перспективе, на мой взгляд, это то, что речь президента возвращает полноту восприятия истории России. Нам уже больше не 30 лет и не 100 лет. Нам более. Прошлого не изменить, как не забыть, что современная Украина скроена по воле политиков в разные годы и за счет исторических территорий России.
Если посмотреть, как формировались границы незалежной, то первым и, собственно, украинским можно считать государство, созданное Богданом Хмельницким в период длительной войны против Польши. Позже Украина прирастала лишь за счет земель Российской империи. Ленин добавил к ним Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, большую часть Запорожской области. Сталин – Запад, а Хрущев подарил Крым, который лишь в 2014 году вновь вернулся в состав России. Тот исторический раскол, который возник сейчас, он сравнительно недавний происхождения. Не было никаких там древних укров, которые выкапывали Черное море. Не имеют как бы нынешние украинские проекты, украинской демагогии никакого отношения к так называемой Киевской Руси. Как бы это древнерусское наследие, это общее наследие. Это все продукт 20 века, когда конструировались на крайне частных основаниях Украинская Советская Социалистическая Республика. Конструировалась Лига. Именно за Донбасс, который украинская армия уже 8 лет поливает огнем, уничтожая мирным граждан, Киев может сказать спасибо вождю мирового пролетариата. Вместо этого предпочитает сносить ему памятники, вычеркнув из общей истории. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленина. Несмотря на несправедливость, Россия признала государство после развала СССР и более того помогала странам СНГ, включая Украину, рассчитавшись периодом давно. Но Киев отказался исполнять соглашение о возврате имущества и начал превращать партнерство в иждивенчество. К концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. И первоначально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР солидарно, пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и полностью по нему рассчитала. Окончательно завершила этот процесс в 2017 году. Украина не только не воспользовалась данным ей шансом на процветание, но и быстро пришла к полной экономической и социальной деградации.
сообщили, что за сутки под обстрелами погибли 3 мирных жителей республики, 4 военных получили ранения. В руководстве народной милиции сообщают, что огонь по территории республики открывали более 60 раз. Стреляли из систем залпового огня, артиллерии, танков и минометов. Эвакуация жителей республики продолжается. Власти ДНР утверждают, что будут вывозить людей, пока ситуация не нормализуется. Власти Луганской Народной Республики заявили о 2 погибших под обстрелами мирных жителей. В их автомобиль попал снаряд на дороге из Золотого Брызска. Также сообщается об одном погибшем военнослужащем. Вагнер раздался ребята, зафиксированы почти вдвое больше обстрелов, чем ДНР, более сотни. Под огнем оказались 3 десятка населенных пунктов. Кроме того, в народной милиции заявили, что украинские военные глушат сигнал управления беспилотников ОБСЕ, которые мониторят ситуацию. Сейчас короткая реклама, а потом смотрите авторскую программу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» в выпуске под названием «Приклеить, прибить или повесить». Он предлагает поговорить о том, как тема образования влияет абсолютно на все процессы, происходящие в стране. Деньги в банках не растут, а в ПКС растут, потому что в нашем приложении больше сотни актуальных антикризисных и инвестиционных идей для любой ситуации. Скачайте приложение ПКС и покупайте акции без комиссии, потому что мы ПКС, а не банк. На продукты к весенним праздникам на Сбербанке. Заказывайте. А теперь самое главное. Как мы принимаем платежи? Вот терминал. Это для чая, для кофе, для горячего, для холодного, для сладкого, для соленого. Это для... Садись, пожалуйста. Конечно. Шучу. Мы принимаем оплату по QR-коду. Просто подключите систему быстрых платежей для бизнеса и возвращайте комиссию за прием платежей. Внимательно следите за первыми нарушениями со стороны простаты. Если чаще, чем 2 раза встаете ночью, афалаза. Афалаза – инновационный препарат для раннего лечения аденомы простаты. Команда ВТБ. Весна, пора особенных чувств и особенных подарков. Поэтому и кредитная карта нужна особенная. Кредитная карта возможностей от ВТБ. Покупайте любые подарки и получайте кэшбэк 10%. Вот прям любые? Абсолютно любые. И 110 дней без процентов. Выбирайте бесплатную кредитную карту возможностей и становитесь клиентами ВТБ. Радуйте любимых подарков ВТБ. Все получится. Легко. 23 февраля. Стол достойный короля. Покупайте в Мани. Выигрывайте товары за рубль и ценные призы. Играй, выигрывай, дари. Мани. Мы знаем, что такое уверенность. Это партнер, с которым вы готовы идти по жизни. Это знание, что вы самый сильный для своих близких. Это заранее позаботиться о надежной поддержке для любимых. Мы знаем, что уверенность – это большая работа многих людей. И гордимся, что уже 75 лет можем быть рядом. Ингосстрах. Просто быть рядом. Иногда сюрпризы бывают сюрпризами. Поэтому в видео вы можете заказать технику, которая точно понравится со скидкой до 50%. Видео нам абсолютно приятно. Эта реклама длится 20 секунд. Но чтобы рассказать о рефинансировании доставки 5 и 9% банки Wagner, достаточно 10. Поэтому в оставшееся время насладимся закатом. Банк Home Credit. Забота в каждом моменте. Работы все больше, а рук не хватает. Активно ищем лаборантов. Дополнительная смена оплачиваем в двойном размере. Хэ-хэ-ру. Работа есть всегда. Добро пожаловать в мир, где легко выбрать подарок своему единственному. Ага. И всем остальным моим мужчинам. И получить кэшбэк 10%. Тогда подарки получат все. Мой дождь Дмитрий, мой космонавт и мой герой. А сегодня медитации. Кэшбэк
10% за покупки на Озон по карте МИР. Регистрируйся на приветмир.ру. Мир крутится вокруг тебя. И очень выгодно крутится. Рольф 3 Синтетик – это тройная защита двигателя при холодном пуске, при старт-стоп и резком наборе оборот. Рольф 3 Синтетик – абсолютная защита двигателя. Нет, Филиппе, я видела тебя с Хлоситой. Она же сестра Хосе. Салют, включи свет. Переключилась. Переключайте каналы и управляйте освещением голосом. Салют ТВ – телевизор, который вас понимает. Важное. Hello. Махлобр. Бобр-мобр. Николай, ты знаешь, что написано? Я тебе не скажу, что написано. Пока что... А, ну ты не знаешь. Первое слово по-русски.
там второй.